హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సివిక్ రైల్వేస్. ప్రజెంట్ వస్తున్న ట్రైన్ నెంబర్ వచ్చేసి 07185 మచిలీపట్నం సికింద్రాబాద్ స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెస్. ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి మచిలీపట్నం యశ్వంత్పూర్ మచిలీపట్నం మధ్య తిరుగుతున్న కొండవీడు ఎక్స్ప్రెస్కి రేక్ షేరింగ్ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి ట్రైన్ నెంబర్ 17211 కొండవీడు ఎక్స్ప్రెస్ యశ్వంత్పూర్ నుంచి మచిలీపట్నం వెళ్ళేటప్పుడు మచిలీపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమైనా ఖాళీగా లేవేమో ఈ ట్రైన్ని పెడన రైల్వే స్టేషన్లో ఆపారు. తర్వాత కొద్దిసేపు తర్వాత ఈ ట్రైన్కి సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ట్రైన్ బయలుదేరింది. ఈ వీడియో గురించి మీ అభిప్రాయం కింద కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.